היי, שלום לכולם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לוובינר של Mapbox ו-GoGIS. אז אנחנו מיד נתחיל. Ian, thanks a lot for being with us so early in the morning. We'll start. And Tori? Tori is here as well. Yes, I'm here. Hi, Great. Tori. So thanks a lot for being with us so early in the morning. Absolutely. Great. אז אני מאוד נרגש מהוובינר הראשון שיש לנו פה בארץ שמציג את טכנולוגיות Mapbox, ואנחנו מיד מתחילים. אז נמצאים איתנו, כמו שאמרתי פה, Ian and Tori, thanks for being with us, מ-GoGIS, יהודית, מנהלת המכירות שלנו, יגאל, מנהל הפיתוח, ואני אבי, ה-CTO. קצת על הנושאים, אז מה יהיה לנו, מה נציג לכם? אז הקדמה קטנה שלנו, מיד לאחר מכן קצת על האונליין, פתרונות Mapbox באונליין, לאחר מכן גם באופליין, מה שנקרא האטלס סרבר, on-promise ברשתות סגורות. לאחר מכן טורי יציג לנו את ה-Vision SDK, ללא ספק ה-API הכי מעניין וחדשני ב-Mapbox. לאחר מכן אנחנו נחזור ונציג בעברית קצת סקירה על מה יש ל-Mapbox להציע. מצגת קטנה, לייב דמו שנציג באמת מקרים, איך עושים את זה באמת, ונסיים בלמה כדאי לכם לעבוד דרכנו, למרות שאפשר בהחלט לשים כרטיס אשראי ולעבוד ישירות מול Mapbox. יש עדיין יתרונות, אנחנו נשמח להציג לכם אותם. אני רוצה להזכיר שיש Q&A ומודול של זום שפתוח, אתם מוזמנים לשלוח שם שאלות ונשמח לענות אליהם במהלך הוובינר, ובסופו נקצה כמה דקות לזה. מה שלא נספיק, נשמח לשלוח לכם במייל. כמובן שאת הוובינר הזה אנחנו מקליטים ונעלה את זה גם ליוטיוב וגם לאתר שלנו, ותוכלו לשמוע ולחזור לנקודות מעניינות. אז קצת מי אנחנו? GoGIS, חברה שמתמחה ב-GIS, קמה לפני קצת יותר מ10 שנים. אנחנו מייצגים את Mapbox בישראל, אבל לא רק, התחלנו את דרכנו עם גוגל, מייצגים גם את HereMaps, ואנחנו מתמחים במערכות GIS מורכבות, עם הרבה הצלחות, עם פרויקטים מאוד גדולים, ולנו יש את היתרון שאנחנו אובייקטיביים, מאחר ואנחנו מייצגים מספר טכנולוגיות, אנחנו יודעים להתאים את הטכנולוגיה שהכי מתאימה ללקוח. היום אנחנו מציגים את Mapbox, אבל בהרבה מקרים גם הפתרון הוא לא בהכרח חברה אחת, אלא פתרון היברידי, לקחת את הטוב ביותר מכל אחד. אנחנו יודעים לעשות את זה הכי טוב שיש, ותוכלו לראות את זה גם בדוגמה שנציג בסוף. So now I want to give the floor to Ian. Thanks again for being with us so early for you. Please go ahead, Ian. I need to share the screen, please. Yeah. Go ahead. Avi and our friends, Judith at GoGIS, thank you very much for allowing us to help you and work with you as our partner in Israel. Our guests, thank you for joining me this afternoon. My name is Ian Isaacs. I've been working at Mapbox for a few years now, and my goal this afternoon is to try and educate you. Please, as I speak, use the Q&A box at the bottom of your screen to pose questions, and hopefully we'll have the time to get to them at the end of my presentation or perhaps at the end of the seminar itself. Mapbox is a live location platform. This is not an easy concept to grasp.
there are a few systems like ours in the world that capture, collect, and massage information 24 hours a day, 7 days a week, nonstop, and within minutes present information back to you that you can use. An example of this that we don't think about, but is a part of the Mapbox platform, is information is collected by every vehicle that is using an application that has Mapbox technology embedded in it. And that application is returning literally thousands of points. In fact, more than 2 billion points a day come back into the Mapbox system. And we interpret that to get things up of the nature of the motion of people, the motion of vehicles, the traffic speeds, the density. So it is a live platform that we turn around in terms of map data to allow you to benefit from this. Not only is it a live platform, but it's a platform that provides vector maps that are completely customizable by you. We are all familiar with Google Maps. We're all familiar with Apple Maps. But if you don't want to have a particular icon displayed, whether it's the name of a grocery store or Tomer's bread basket or Burger's truck, you can take those points of interest off the map. You can change the cartography to suit your needs. You can drop the lines, you can change the colors and the style. These maps are customizable by you and engage your customers in the way you want to engage them. This technology is not built for the desktop. This technology is built for the cloud. It is designed to operate in huge scalable environments. There are literally more than 650 million people using the Mapbox technology every month. As I said earlier, there are billions of pings of data coming back into the Mapbox platform. And before we get too concerned about privacy, Mapbox receives the X, the Y, latitude, the longitude, the elevation, the time, and the operating system. We don't receive any personal information. And we go to great lengths to remove any possibility that anybody may have to interrogate that information and derive what we consider to be personal data. For example, our traffic data cannot be reverse engineered to direct you or your attention to a particular user. Because it's cloud first, it's designed to work on your browser. It's not designed to work in a Windows desktop environment or a Mac desktop environment. It is designed to support you through browser interfaces. Naturally, the SDKs that we write for mobile devices are written for the mobile device, not for the cloud infrastructure itself. You may recognize some of these names. You may recognize some of these logos. You may recognize some of the maps that you see here. These are just some of the clients that are using Mapbox in their daily fashion in various parts of the world. And while some names may be familiar to you, don't necessarily assume that organization is using Mapbox worldwide. Some of these very large companies are using Mapbox in various parts of the world, not necessarily worldwide, but the names are perhaps meaningful to you. And what you can see here is companies using our technology to help them with routing applications or routing applications, delivery applications, the movement of goods and people through the commerce on a worldwide basis. As I implied earlier, the Mapbox platform is not desktop oriented. It is designed to facilitate the flow of information from the application to the Mapbox platform. That's enabled by companies, perhaps there are some represented here, GoGIS definitely is, developers who will develop an application that engage the Mapbox technology. So they're not engaging a desktop application, they're engaging an API or sets of APIs or SDKs that live in the web, live in those environments, and allow you to interact with them. For those of you in the audience this afternoon who are iPhone users, thank every one of you. You are a Mapbox customer, and you can't not be a Mapbox customer. When you take the Apple iPhone out of the box in North America, perhaps I should be careful, you have the weather application. The weather application comes on the iPhone, and it's an application that's used by Apple, and you use it daily to find out what the weather is. In the background, Mapbox technology is helping to drive this application. So that's an application that's using Mapbox technology. Perhaps some of you know a Facebook user. Depending on where they are in the world, they are also Mapbox customers. Facebook is
rolling out the Mapbox technology slowly over their platform across the world. And there are many others like that. Instacart, you may have seen that. If you're a Snapchat user, you're a Mapbox customer as well. These are applications that are written by literally thousands of developers using some portion of the Mapbox technology to interact with you as the user and give you back as a customer the potential use of information that has been derived by your passage through the world and massaged by Mapbox to help you in your mapping requirements. Some customers know Mapbox for their map data. I mean, Mapbox, let's be quite honest. They're familiar with customizing the map data themselves. They're familiar with changing the cartography, but underlying the map data in Mapbox is the data that makes those maps. Information for the vector features, roads and linear features like that. Search to help you with address direction, whether it's a forward search or reverse search. The direction algorithms to move you in the Mapbox platform. And all of this is done on a variety of platforms that some of you are quite familiar with, whether it's iOS or Android or native applications in Qt. A variety of these applications are using the Mapbox fundamental technology to allow us to do the things that we do with mobile devices. Live data. It's hard to understand, but it's part of the system. We are collecting more than 300 miles of linear data every day. It comes to us as raw GPS pings that we intelligently intelligently massage, to enable you to get map data from it. And as the technology on our phones, we're talking mobile in this case, increases in terms of its ability to position itself better, we're now able to begin to provide lane-based information. We can't expose that yet because few phones are able to do this, but it's a direction that we're moving in. So not only are we able to tell you what the directions are, we're able to tell what lane you're in eventually as all phones mature, and provide you lane-based guidance based on the very high accuracy of our maps and the data that we're massaging. Move away from our consideration of lane-based information, traffic-based information. Think now of people. Think of the movement of individuals as we move through the world that we live in. Yes, of course, we understand what we can do with lane-based information and road-based information, but we also are able to provide our customers with movement data that's related to more the movement of people, not just the movement of vehicles. When our system understands that this person is not moving along a linear feature, then they are more than likely moving in either a bicycle or walking, and we detect large patterns of movement. Why could this be valuable? It's valuable to the commercial space looking for where is a better place for me to build or open a new store. What's the movement of people along the sidewalk? Is it higher on the left side, higher on the right? Is it higher moving left to right, north to south? Where are people moving in large park areas? What's the motion of people when they leave large stadiums? All of this becomes possible. On the cutting edge technology is we're also using and Tori will address this a bit, we're also using the technology to see and learn. We're building databases of signs that we can detect. We can read a 65-mile-an-hour sign. We can read a 50-mile-an-hour sign. We can position those signs in our database, and we can use that information to ascertain what is the speed limit that is posted. Forget about what we think the speed limit is, but this is what the posting actually is. So we're using the technology not only to help you, but the technology is also being used to build better maps live all the time. There are literally billions of sensors that are doing this daily. We're constantly gathering information. Naturally, you should expect that information to be more dense, where there are more people moving. That's quite easy to understand. But over time, we have huge coverage of the world where you can benefit from this data and allow this data to help you build maps where the map may be lacking in feature content at the moment. Some of our customers, I mean, perhaps the best way to describe to you that these are our customers is just to leave on the screen some of the logos that you may be familiar with. I mentioned Snapchat and the Weather Channel. The Weather Channel is a company that has the application on the iPhone. Depending on your level of
Android operating system, you may also have access to the Weather Channel's data. Lonely Planet, Facebook, Twitter, many government organizations that are somewhat obscure in terms of their names, but NOAA, the Federal Department of Communication, the Centers for Medicare, I'm sorry, these are all US examples that I'm quoting at the moment. We have several Australian clients, several clients in the UK and in Europe as well. All of this that I'm referring to as part of the Mapbox platform, you will see exposed to you in Atlas, but it was important to build for you where the technology comes from that is part of Atlas. Some of our clients' use of the data, use of the system. New York and Washington, DC are both using our technology in trying to help them with their Vision Zero, which is a program in the United States which sees in the future no car accidents in the city. So they are examining in detail what happens, what causes the incidents around accidents in an attempt to try and remove those issues that cause car accidents. Public safety, I mentioned the Center for Medicare, perfect on the right-hand side. This is an example from an Atlas system. So you can imagine that some of the applications that you have and that you are envisioning should not be exposed or potentially exposed via the public web. And the enrollment in medical insurance programs in the United States is one of those. And one of the largest insurance programs in the United States, or perhaps the largest, is the Center for Medicare and Medicaid, where there are tens of millions of people using the system. This is supported by an Atlas system. So the image that you see on the right looks like a Mapbox map. It is. It's just being exposed and managed by the Atlas system, whereas the vision on the right is the Veterans Affairs, and they're using the Mapbox platform for their example. Public transportation, a common use of the Mapbox platform, where both directions and vector data. This could be done in Atlas, as some clients are doing internally, or could be done as you're seeing here. This is LA Metro. This is the Atlanta MARTA Metro system. In addition to being able to support applications that GoGIS writes for you, for example, that rely on data that you have, the Mapbox platform and Atlas also support intelligent business systems such as Power BI, Cognos, Tableau. This means that these systems that you are at your desktop using, or your customers are using, or you're developing sophisticated routines in Power BI or Cognos for your system, these systems inherently can take advantage of the Mapbox base maps, and they can produce reports and bring information, location information to a Mapbox base map. And you can also do this with Atlas. So this Tableau, for example, open the box, install Tableau on your desktop, and it immediately exposes the Mapbox platform to a Tableau user. If you want to provide data, sensitive data to that Tableau user, then connect that data in a secure network to an Atlas background, an Atlas system supporting Tableau, same thing. So now a few more minutes on Atlas itself to focus on what we think is appropriate for you from an Atlas perspective. First and foremost, Atlas is a containerized system. What does that mean? It's written for cloud implementations where we use a variety of cloud management techniques to manage the software, whether it's Docker Compose or whether it's Kubernetes, you make a choice. And it means that this software is designed to be scaled. Now, not all installations of Atlas have to scale, but it's designed to scale. That means if you want to support one user, or you want to support 1 million users in the Atlas environment, you can do so with properly configured infrastructure, whether it's Amazon, whether it's Google Cloud or Azure, and with properly configured Atlas installations on top of that. It is designed for scaling. The same data that I was giving you snippets of examples is also part of Atlas, and therefore the base maps, the satellite base maps, the vector base maps, the ability to style those base maps with your own colors, cartography, and information. Studio is the tool for that. All of that is part of Atlas. None of it is separate from Atlas. Now, there is an important distinction. The Mapbox platform accesses virtually limitless disk space in the Amazon infrastructure. We use Amazon.
When you install Atlas in your own infrastructure, you are not as free. You have limited disk space. So when Atlas is delivered to you, it comes with slightly reduced amounts of data. The word slightly is used carefully because it is a problem to deliver the world at high resolution to every Atlas customer would be virtually impossible. So we have to limit the resolution of data. You, on the other hand, can add your own data, and all of our Atlas customers do this because they all have sensitive data, secure data, data that we don't have access to, whether it's vector or whether it's raster. So you're adding your own data in project areas to support your necessary needs of Atlas. All of the functionality, the geocoding, the use of high resolution boundaries, the navigation from A to B. Important point, the navigation of A to B in the Mapbox environment is traffic aware. We understand there are thousands of vehicles moving on the streets in and around your vehicle. So we are aware of traffic in the Mapbox platform. We have no awareness in a disconnected environment of the traffic. So the navigation is sensitive to distance and sensitive to loads that you may place on the arcs themselves, but is not sensitive to live traffic. The Mapbox platform also allows you to use the same SDKs and the same plugins and provide the same support to the ancillary devices that you would be using with Mapbox.com. That means that you can, if you wish, write direction algorithms and write supporting plugins and support your disconnected network of individuals using mobile devices. And you can support Tableau and you can support Power BI. All of those functionalities are part of the Atlas system. One of the ways that we try to enforce how similar the systems are is we encourage our developers, not the Mapbox world, but the developers that we support, many people in this audience perhaps who are considering developing Mapbox technology for their customers. We encourage you to do all of this development in the Mapbox platform. Yes, of course, you wouldn't expose sensitive data. Yes, of course, there may be some things that you wouldn't put in the Mapbox platform because of their sensitive nature. And when you have the Atlas system installed, you change 3 lines of code only, which are the URLs that point to the server. You would now be pointing to the Atlas, your own Atlas infrastructure with its own URL versus the Mapbox infrastructure. So there is no difference in the applications that you develop where the applications can exist. My example of traffic, where the applications can exist in full functionality. So you're building with the Atlas system, you're building the ability to display and massage your data that you've already collected on top of or in together with our data as you choose. The types of industries that we currently support, some examples here, telecom, utility, government, there are many, many more. All of my clients are in the government space and or are developers or system integrators working for the government space. An example of one of our customers, Lumen, worldwide, displaying some of their fiber network and some of their telecommunication network. Naturally, as you would expect, this is a very high level view, and this is Atlas, and they're only exposing, this is from their website, they're only exposing a schematic, if you wish, of their network, but they're using Atlas for detailed management of that network, and they wouldn't expose to you and I the details about that network, but it's a worldwide network for telecommunications. For those of you familiar with the name CenturyLink, CenturyLink became Lumen a few months ago in terms of a name change, so a worldwide corporate telecommunications company. The Electrical Reliability Council of Texas, the very, very secure environment. In fact, our system is installed in 2 locations, 2 totally separate locations. One is in the control network itself, operated 24/7, very securely guarded, very securely accessed physical place in the management of this organization. And it's installed in their training center, completely separate, firewalled, physically different location, where they train staff to use their system to manage the network. And by that, I mean this organization is managing the flow of electricity. They don't generate the electricity, but they manage instantly the change of where the electricity may be flowing from in relationship to a particular event. The event shown here happens to be a hurricane approaching Texas.
and they are aware of this, and they are aware that some parts of Texas may lose electrical generation, so they have to, at a moment's notice, move how electricity is flowing through the grid. Atlas is used in an extremely secure environment for this. We have never been allowed, Mapbox staff and their development team have never been allowed into the secure environment. We're only been allowed into the training environment, and they themselves move the data, move the applications between those as their staff learn to use the system. Sorry. Earlier, I mentioned that healthcare.gov, one of the largest healthcare providers in the United States, they're providing health coverage to the Medicare and the Medicaid, millions of people, and they're doing it now. While we're having this conversation, it's the period in time where literally 50, 60 million Americans are renewing insurance coverage for next year. And this is an Atlas system. In fact, they're using a scalable system. And I believe I'm right in saying that they have six scalable systems linked together to support this. And their infrastructure is designed to be warm hot, which means if there is a problem with any infrastructure problem with the primary network, there's an immediate switch over to the secondary network to provide uninterrupted supply to the individuals trying to renew insurance. Thank you for your time this afternoon. I hope some of you have placed some questions in the chat for us, in the Q&A for us. And I'll hand back to Avi to lead you through the next portion of today's webinar. Thank you for your time, ladies and gentlemen. Okay, so thank you, Ian, so much for your very interesting presentation. Now I will ask Tori to present us the Vision SDK. Tori, are you able to start? All right, sounds good. I will get my screen share ready. Hold on just a second. Can everyone hear me okay? Yes, we hear you. Awesome. Okay. Well. Right. All right, is this visible? It is. Yeah. All right, fantastic. Let's dive right in. So thank you so much, Tori, for being with us. I know it's very early for you, so we really appreciate having you with us. So please go ahead with your... Yeah, no worries. Happy to be here. I'm just going to start with a quick intro to myself. Again, my name is Tori. I've been with Mapbox for about 3 years. My background is actually in mechanical engineering and spent my first several years of my career, I guess the first chunk of my career working on autonomous vehicles, which is one particular application of maps. Past 3 years, I've been at Mapbox working on a much more broad application of maps, which is finding ways to connect the camera and an understanding of what the road looks like in real time to the driving experience in various ways, whether that's augmented reality navigation or driver assistance systems or what we call live mapping, which I'll dive into. So Ian was speaking a little bit earlier about Atlas, which is having the ability to keep a lot of different types of map data in a separate private instance that you can access directly. I'm going to talk a little bit more about like what actually makes up a map, and then specifically how the Vision SDK approaches the problem of connecting you to map experience. So if you think about any map, the easiest way to think about sort of the essence of what a map is a series of layers, and you're never looking at every layer at once, but there are about 130 or 140 different layers that make up what a map experience is, whether that's thinking about
all the addresses that go into the map, or all the points of interest, or the road network, or the terrain, or the satellite data if you're looking at what a certain area looks like from the air or even from space. There's also higher definition data types, such as the specific lane widths or the locations of the curbs or the locations of the assets within that map. And then, of course, there's also types of 3D data. So this is just helpful context for thinking about higher orders of granularity in terms of the types of data that we work with. Specifically, what I'm going to talk about today is a product that we released a few years ago called the Vision SDK. And essentially what that is it's an SDK that we've created that turns any connected camera, so any camera that has connectivity to the cloud, which if you think about that, that would be connected vehicles, that would be the billions of mobile devices on iOS and Android, as well as IoT devices that serve like the logistics space. So we turn any connected camera into a second set of eyes for your car. So what we're showing here is a couple different ways that manifests. So top left is showing an example of how you can use the Vision SDK to give lane level guidance for where you need to take your exit on the highway. Same thing you see here in the bottom left. This is being used in a couple different places. The top left is in Europe, bottom left is in China. The bottom right is out here in California in the United States, where I am. We can also do something called point of interest rendering. So we can actually take during your journey and render the entrances to different points of interest on the road as you drive up to them. And then the top right is actually showing some of the things that happen behind the scenes that make all of this possible. So actually, every frame of imagery that we process, we understand the lane occupancy, we understand where the different vehicles are, and we're also able to do things like read signs and alert the driver about a changing speed limit, or if there's a construction zone, or if there's a stop sign coming up. All these different features are enabled by doing a very fast understanding of what is in the driving environment and then relaying that information into the application. So essentially the way this works is we're running a bunch of neural networks in computer vision to understand each frame holistically and then allow our customers to build on top of that. So we do detection, which is understanding individual objects within the frame, focusing on things like vehicles, pedestrians, cyclists. We do segmentation, which is understanding the shape of the environment. That's where we actually classify every pixel as belonging to a particular class and identify the shapes of objects. So we can understand the shape of the roadway, the shape of the lanes, the shape of pedestrians and vehicles, foliage, vegetation, buildings, etc. And then finally, we also do classification. So anytime we recognize that there's a sign, we might want to know what the contents of that sign are, we actually run a classification model and identify what type of sign we've encountered, which is really helpful for sharing some of that context with the driver. I think the most tangible example of this is probably reading the speed limit, which can then be displayed so the driver always has the most recently observed speed limit displayed on the device that he or she is using. In terms of architecture of how the Vision SDK works, the segmentation, detection, classification that I showed in the previous page all run inside of what is called the Vision Core. And then we get all of these outputs you see here in the middle. And then that information is shared with modules that our customers then use to build various applications. So the AR module is used to build AR navigation, whether you want to show your turn-by-turn directions laid out on the road ahead of you, or actually just highlight specific things of interest, such as points of interest, or like parking information, for example. We have the ADAS module, which is for driver assistance features. This is an area where we have customers that are using the Vision SDK to create alerts for things like speeding or rolling through a stop sign or tailgating or lane departures can all be created using the Vision SDK. And finally, there's events. So this one's kind of interesting in terms of how it can be applied for the logistics industry, which I'll talk about.
In particular, in the United States, the cost of dealing with driver insurance, especially for professional drivers, is quite challenging, and being able to have proof and documentation whenever there's an incident that happens on the road is potentially a 5 or a 6-figure value that can be brought to customers. And the Vision SDK is one modular way of delivering that functionality. I'll just show a couple quick examples of what this technology looks like. What you're seeing here is one of our first customers that we worked with. There's a company in China called Sogu that used the Vision SDK to bring their navigation application to life. So basically, customers could point their phone forward facing out the windshield and point it at the road. And instead of seeing sort of a top-down bird's eye view of the turn-by-turn directions, could actually see all the information displayed on the screen showing where to take exits, for example. You can see here we're also doing things like highlighting pedestrians and cyclists that are nearby. We also work a lot with the logistics space, as I mentioned. So this company we actually just launched with last month. They are using the Vision SDK to build in advanced driver assistance and sort of driver exoneration technologies that can automatically detect when certain features of interest are seen in the scene, and when certain events occur. Like, for example, if you have a near collision with a cyclist or a pedestrian or a vehicle, or we just see an instance where a driver may have run through a stop sign without coming to a complete stop, we can help our customers create records of these, which can be used for solving insurance claims, but also for coaching drivers to make them safer. So this is just an example of how this can be implemented with a connected product that fleet drivers use in the United States and Canada. There's also a lot of applications of this for the automotive industry. So this is actually an example of a system that we delivered for CES back in January of this year. So this is a customer, this is actually Samsung and Harman, that use the Vision SDK to add on to the traditional map that you see in the center here. Also have an augmented reality display that is above that and sort of a pseudo heads-up display. One of the really neat things that you get along with the Vision SDK when you are using it to create these different applications is the ability to enrich the map for everyone at the same time. So what we're showing here in this example is on the left, this is just me driving in San Francisco. So that's a video of what was visible from my device. It was just pointed forward while I was driving my car. And then on the right side is sort of a panning aerial imagery page that is showing, as I'm driving, certain features that I'm observing in the environment can then be captured and used to enrich the map. So what you'll see here is first an example of a speed limit that's changed. So over here on the left, you can see when we observe that speed limit sign, we detect it. And then as a result of understanding where we are when that image was seen, because we have the GPS information from the device, and then understanding where that particular sign shows up in the environment relative to where we are, we can actually very accurately place that piece of information in the environment. So the same thing applies to speed limits, the locations of traffic lights, the locations of streets, parked vehicles. We can create much more granular traffic information using this technology. And the really cool thing is all of the neural networks that make this possible run on the device, which means that we don't need to transmit video or images or anything like that in order to understand small piece of information about how the world is changing. We're actually able to do this using only the processing power on the phone. So in this particular case, the information that there is a changed speed limit is only 72 bytes of data, is what we're showing here. So as Ian was talking about earlier, we collect anonymized data from a lot of our customers that allow us to build traffic models and models of how the world is changing. So this is an example of what like one probe point might look like. It's just a timestamp, a latitude, a longitude, and an elevation.
and some semblance or some understanding of how accurate that measurement was. So we collect billions of these every day that we use to build traffic models. And essentially what the Vision SDK is doing is allowing us, in cases where we have a camera attached to that, to also have some higher order data that tells us things like what the speed limits are of the road network, which can then be a valuable product to add on to customer experiences. So this is what it starts to look like at scale. So any image that has a camera attached to a device that has GPS location information, we can start to capture tons and tons of information about how the world is changing and how more granular pieces of the road network connect into the map. This is just another example of all this sort of tying together. This is actually the logistics example, and what we're showing here is the logistics solution where anytime there is an incident that happens on the road, we can automatically capture it. We can upload that. Our customer is actually using Mapbox to detect those events as well as upload them and visualize them. So fleet managers actually use this to create an interface for driver coaching and driver exoneration that automatically creates a record every time there is an incident. So in this case, it was a driver rolling through a stop sign without coming to a complete stop. We capture the video, mark the incident on the map with all the associated information, which then allows our customers to create a record of that and use this to either improve driver behavior or just settle an insurance claim or some sort of traffic incident if that occurs. In terms of what this means for you if you're a developer, similar to a lot of other Mapbox products, we've created this to be very user-friendly and easy to pick up and get started with. So we have a lot of documentation on the web for how to immediately download this for free and start building with it, whether you're building on iOS or Android. So there are billions of devices out there already today that already support all the functionality I was talking about today. So if you're a developer, it's really easy to pick everything up and start building. So here are just a couple different examples. This is all available just at mapbox.com. If you go to our documentation page and start to look at the Vision SDK. So yeah, as I mentioned, if you just go to mapbox.com/vision, there's a bunch more information. If there's anything here that's interesting and you want to start building, this is all free to download and get started with. But with that, I will conclude my section and we'll be happy to answer any specific questions in the Q&A portion of the presentation. Okay, so thanks a lot, Tori, for this amazing presentation. I'm sure few of our participants will start immediately to implement some of those things, and we'll be happy to help them to do so. So now, with your permission, I will switch to Hebrew. אז שוב שלום לכם, אני אמשיך מכאן אחרי הדברים המעניינים מאוד שטורי הציג. כמו שאמרתי, זה ללא ספק ה-API הכי מתקדם והכי מעניין של Mapbox. אבל אני ברשותכם אתחיל עם הקדמה קטנה. אז חברת Mapbox קמה בשנת 2013 כחברת סטארט-אפ קטנה, היום היא כבר ממש לא כזו, עם 700 מיליון משתמשים אקטיביים מדי חודש, מעל ל-500 עובדים בארצות הברית, אירופה ויפן, והם עושים דברים מדהימים. מה שללא ספק מיוחד בחברה הזאת זה כמות הפרויקטים שלהם והפתרונות שהם אופן סורס, מעל ל-800 ריפוזיטורי בגיט-האב, וזה אומר הכל. חלקכם מכירים בוודאי את המפורסם והוותיק ביותר שלהם, שזה ה-Vector Tiles, שזה כמובן טכנולוגיה שהפכה לסטנדרט, ושהם יראו לאמץ אותה כל ענקיות ה-GIS, כולל עזרי והשאר, וזה רק דוגמה קטנה ליכולות המדהימות של Mapbox.
עכשיו, כמובן, הם נותנים מענה להרבה תחומי עיסוק, לוגיסטיקה, משרדים ממשלתיים, ניהול ציי רכב, אבל מה שמעניין וייחודי וחשוב לי להדגיש, זה אולי נושא לוובינר שלם אחר, אבל יש API מאוד עשיר שמיועד ל-BI בכלל ולטבלו בפרט. אם אתם משתמשים בטבלו, אז יש API מאוד עשיר שמאפשר להציג מפה בתוך טבלו, כי כמעט ואין נתוני BI שאינם מכילים פרמטר על מיקום, ולכן להציג את זה על גבי מפה עושה הרבה יותר שכל ונראה הרבה יותר טוב. רחפנים, גם להציג את המסלולים שלהם וגם את התוצרים שלהם. כמובן, תחום הנסיעות, הנדל"ן, דברים קלאסיקות שאנחנו מכירים. שוב, אז לכל תחום המענה שלו, כמו למשל ניהול ציי רכב, אז יש את ה-asset tracking שמאפשר לעקוב אחרי ציי רכב. Mapbox מחלקת את המוצרים שלה ל-6 מוצרים, מה שהם קוראים להם מוצרים, בשונה מהשירותים שתכף ניגע בהם שזה API, וכמו שראיתם הם זמינים לווב, למובייל, גם באטלס, במערכות, ברשתות סגורות, והכי מעניין, מדליק ועכשווי זה augmented reality שראיתם עכשיו, מציאות רבודה, כמה מידע אפשר לתת וכמה זה נראה הרבה יותר טוב והרבה יותר קל לחימוש. אז מעבר למוצרים שתכף נעבור עליהם בקצרה, אז יש גם את ה-API'ים הבסיסיים שמחולקים ל3 קטגוריות עיקריות, ה-Navigation, שזה כל נושא הניווט, מרחקים ממקום למקום, או מכמה מקומות לכמה מקומות, אופטימיזציה של מסלולים, אם זה מסלול של הסעה או של חלוקה כלשהי, אז יש להם גם כלים מאוד מתקדמים. אני חייב לציין פה שהם באמת רמה אחת מעל המתחרים, כמו עם כל מיני נתוני קצה ודיוקים שאין לאחרים, כמו ניווט שהוא מבוסס על נתיב ולא רק על כביש, מרוב שהם מדויקים, אז יש להם ממש ניווט ברמה של נתיב, רוחב כביש שיכול ללמד הרבה מערכות על האם משאית יכולה לעבור שם או לא. יש לנו לקוחות שיישמו את זה וביקשו את זה, ובאמת מצאו את הפתרון במפבוקס שלא היה לאחרים. מפות מכל הסוגים, הזכרנו מקודם את הוקטור טייל, שהוא באמת מאוד רזה, מגיע המידע מהשרת בצורה וקטורית, אלפא-נומרית מאוד מאוד רזה, ובעצם מרונדר בצד של הקליינט. זה נותן המון גמישות לצייר את זה מחדש, לקבוע את הסטיילים האחרים בצד הקליינט, וזה דברים מדהימים. אני יכול להזכיר את ה-Mapbox Styling Service, שזה שירות שמאפשר לקבל טיילים כאלה משכבות של Mapbox, כמו שכבת עומסי התנועה, שאגב זמינה גם בישראל, וזה מאוד מעניין. אפשר לקחת את זה ולהציג את זה גם במערכות שאינם של Mapbox, בזכות ה-API הזה. הוא עדיין בבטא, אבל הוא מדהים בעיניי. ה-Search API, שזה כל חיפוש הפריטים על גבי המפה, להפוך כתובת לנקודה על המפה, וההפך, אפשר לעשות את זה בבאץ' למספר גדול של כתובות. עכשיו נצלול קצת למוצרים, אנחנו קצת מאחרים בזמן, אז אני אעבור על זה קצת יותר מהר. אז המפות מאוד דינמיות, מעוצבות בצורה מדהימה, וכמובן הכל ניתן לקיסטום, תכף נציג את זה. אז מפות שונות לצרכים שונים, כאן אפשר לראות למשל מפה שמציגה נתוני BI, או כבישים למסלולים, או מבנים תלת-מימדיים, מפות חום וכן הלאה. אז איך מתחילים? בעצם בוחרים את המפה הבסיסית המתאימה לתחום העיסוק, ושוב, Mapbox התאימו
כל מפה לצרכים מסוימים, כמו המפה הזאת, הלייט, שהיא כמה שפחות נוכחת כדי להבליט את נתוני ה-BI שלכם. מפת סטריט שמיועדת לנתיבים, מסלולים, להציג מסלולים וכאלה, אז היא כמובן מתאימה יותר. אם מנגד אתם רוצים להציג נתונים מהשטח, אז המפה הזאת היא רלוונטית יותר, היא מציגה קווי גובה, אפשר להראות גם עם מספרים, להוסיף לייבלים, נראה את זה קצת מאוחר יותר. והמפה הקלאסית שמשלבת גם צילומי לוויין או אוויר וכבישים. אז שוב, המון אופציות למפות לפי סוגי הנתונים שאנחנו רוצים להציג, אם זה מבנים, מקומים, תחצית בשטח. ה-Navigation, אז הוא מוצר ניווט. שוב, העוצמות שלו הם שזה, אמרנו, ניווט ברמה של נתיב, רמת דיוק הרבה יותר גדולה, והם אוספים את זה מכל המכשירים עליהם הם יושבים, כמו שיאן הזכיר, במכשירי iOS יש דברים מובנים שמשתמשים בטכנולוגיה של Mapbox ועוזרים להם לדייק את המפות שלהם. אז כמובן, Navigation זמין גם ל-iOS וגם לאנדרואיד, וזה הפתרון לעמדת הקצה. יש לו יכולת מובנית של תיקון אותות GPS, או הוא יודע להתמודד גם עם אזורים שאין קליטה בכלל, כמו במנהרה למשל, הוא יודע לתקן את עצמו כדי לא להפריע בהוראות הנסיעה למשתמש. יש לו יכולות נחמדות, מובנות, כמו שכשמגיעים, אז המפה יודעת להתכוונן לבד ב-45 מעלות, ולהבליט את המבנה שאליו מעוניינים להגיע, להוסיף עליו מידע, תמונות או כל דבר אחר. אז שוב, יש יכולת מלאה גם להתערב באיך תוצג המפה, באיזה זווית, ודברים כאלה כדי להקל על ההתמטאות. וכמו שאמרנו, גם נתונים על עומסי התנועה שזמינים גם בישראל, וזה בהחלט נהדר. אז פה אפשר לראות את הדוגמה, איך שזה נראה באמת על המכשיר, לקראת הגעה, איך המבנה מודגש. כמובן, זה הכלי של הניווט מכיל גם יכולות חיפוש מיקומים, שומר היסטוריה, מועדפים, כדי להקל על השימוש בו. עכשיו, כמובן שהכלי, ה-Navigation SDK, כמו שאמרנו, זה פתרון כולל, אז הוא מכיל שני רכיבים. האחד הוא על עמדת הקצה, שמראה לנהג מה המסלול שלו, איך לנסוע מנקודה לנקודה, אבל הוא גם מכיל כלי פרונט-אנד שמאפשר במשרד גם לתכנן את כל המסלולים האלה, לראות מה בוצע בפועל, וגם להתערב אם יש איזו נקודה שבוטלה או משהו כזה, אז אפשר לשנות אותה. אז פה זה איזושהי הדגמה קטנה שמראה מסלולים לפי, כן, היסטוריית מסלולים של נהגים. בסדר? נחזור רגע למצגת. כן, אז הכלי מכיל, כמו שאמרנו, מפה ייעודית ונוחה לניווט, שהיא בעצם הופכת, הבסיס שלה הופך לצילום אוויר, כאשר מתקרבים למקום כדי לעזור לזהות. כאן רואים שכשעושים זום אין פנימה, אז הוא יודע להחליף את זה לצילום אוויר, כדי לעזור עם ההזדהות. ככה נראה המוצר מהמכשירים. search, אמרנו, בעיקר geocoding,
הופך כל כתובת לנקודה על המפה וההפך. הסטודיו זה איפה שבעצם הכל קורה, שם אנחנו מעצבים את המפות, אני לא ארחיב על זה יותר מדי, יגאל תכף יראה לנו דוגמה, אבל בגדול אלו הדברים שאפשר לעשות, אתם רואים, אפשר לשלוט על הפונטים, על המפה, על צבעי הרקע, על הצבעים של השכבות השונות, יש שליטה מלאה באיך זה נראה, והיתרון הגדול זה שמגדירים מפה פעם אחת בענן, ואחרי זה אפשר להשתמש בה בכל הפלטפורמות, אם עושים שינוי הוא משתקף מיידית בכל הפלטפורמות, בכל האפליקציות שלכם, ללא צורך לפרסם שום דבר או לעדכן שום דבר, וזה יתרון אדיר. עוד דברים שאפשר לקסטם, לא רק את הנראות, אלא גם את התוכן, לשלוט על התוכן, למשל, במפה מצד שמאל אנחנו מציגים מוסדות לימוד, במפה מצד ימין קיבינו את מוסדות הלימוד, ואנחנו מציגים מסעדות ובתי קפה, אז כך זה ייראה. אפשר לקבוע את, נגיד פה בקווי הגובה, האם זה במטרים או בפיט, רוחב כביש, לקבוע איך ייראו הכבישים, אם אנחנו רוצים להדגיש מסלולים וכאלה, אז מאוד נוח לעשות את זה ככה, להציג מבנים תלת-ממדיים או לא להציג אותם, וכמובן לצבוע את המפה באופן מלא בצבעי החברה שלכם, בלי שום אזכור למה הפלטפורמה שזה מבוסס עליה. עכשיו ניתן ליגאל שנייה להציג דוגמה מכל זה, איך עושים את זה. כן, שלום לכולם. קודם כל אני רוצה להציג את ה-Mapbox Studio, איך זה נראה, שאנחנו נכנסים ל-Mapbox, פה אנחנו מנהלים את כל הסטיילים שלנו, את כל המפות שלנו. כמו שאמר אבי, Mapbox Studio מאפשר לנו לקסטם את המפות שלנו לפי הצורך. לדוגמה, אני הכנתי כמה דוגמאות, נכנסים לדוגמה אחת, ואנחנו בצד מה שאנחנו רגילים במוצרים אחרים, מצד שמאל אנחנו רואים את הרשימה של השכבות שאנחנו מקבלים מראש, גם אפשר להוסיף כמובן את השכבות שלנו, ומה שאני פה עשיתי זה החלפתי את הצבעים של הכבישים וגם של הפארקים. אז מה אפשר לעשות פה? נגיד בוחרים איזשהו שכבה, כן, נכנסים, ופה אנחנו יכולים לבחור צבע, לבחור את הרוחב, ולשנות את זה מיידי. ואז מה שטוב שאחרי פיבלוש, אנחנו לא צריכים לקמפל מחדש את הקוד שלנו, את הפרויקט, אחרי פיבלוש, בכל קוד איפה יש שימוש בסטייל הזה, אנחנו נקבל, אחרי כמה דקות, אנחנו נקבל את המפה כמו שאנחנו ציירנו. ובדוגמה שאני הכנתי, הנה נגיד אנחנו רואים, אני רק מרפרש את הדף, אנחנו רואים את הכבישים והפארקים שאני ציירתי בוויז'ואל סטודיו, סליחה, ב-Mapbox סטודיו, סליחה, ב-Mapbox סטודיו. כן, וכמובן בקוד מאוד קל להשתמש ב-Mapbox סטודיו, אנחנו רק בהגדרת של המפה צריכים להגדיר מה הסטייל שלנו שאנחנו הכנו מה-Mapbox סטודיו. הנה דוגמה של קוד, בהגדרה של סטייל אנחנו מגדירים את הסטייל שלנו, וכדי לקבל את הסטייל הזה אנחנו חוזרים לסטיילס, ואנחנו רואים פה בסטייל URL קישור, את הקישור לסטייל שלנו שהכנו. כן,
עכשיו, בקוד שאני הכנתי, גם אפשר, קודם כל, מה שטוב, שאפשר גם להשתמש בסטייל מ-Mapbox Studio מצד אחד, ומצד שני יש לנו כל השליטה מהקוד על אותו עיצוב. לדוגמה, פה הכנו מפה בכמה שפות, אנחנו יכולים לעבור משפה לשפה, אם זה רוסית, עברית, אנגלית, וזה אנחנו כבר עושים מהקוד. אפשר לראות בקוד שלנו שכשאנחנו לוחצים על הכפתורים, לפי הכפתור, לפי השפה שאנחנו בוחרים, אנחנו משנים את ההגדרה של השכבות ומשנים את התיאור של השכבה, אם זה לפי השפה. למרות שראינו בכמה מקומות שאנחנו כן אולי למקרים כאלה שאנחנו צריכים מפות בכמה שפות, אולי אפשר להכין שפות מראש בכל שפה, או שאפשר פשוט להגדיר מתוך הקוד ולשנות מתוך הקוד. גם בדוגמה הזאת יש לנו אפשרות גם ליצור פוליגונים משלנו, אם יש לנו צורך. זה וידג'ט מוכן שאנחנו מקבלים מה-Mapbox, אפשר להוסיף, אפשר אחר כך להזיז את הפוליגון שלנו שציירנו, אפשר כמובן לשנות את הפוליגון, אז גם מי שצריך את היכולת הזה, כמובן יש. עכשיו אנחנו גם רוצים להציג את הפתרון היברידי. מה זאת אומרת? שאנחנו כתשתית של המפות השתמשנו ב-Mapbox Studio, אבל לצורך שלנו פתאום אנחנו כן רוצים להשתמש בווידג'ט של גוגל, לדוגמה, כן, של אוטו-קומפליט את החיפוש. והנה, בדוגמה הזאת שאנחנו מתחילים לחפש משהו, נגיד חוף פלמחים, כן, אנחנו רואים שפה בפינה שזה הווידג'ט של גוגל, powered by גוגל, אבל על המפות של Mapbox. וזה מדבר, הווידג'ט מדבר עם המפה, המפה מדברת עם הווידג'ט, מקבלת מהווידג'ט את הקורדינטה, אם צריך לקבל מ-Places API של גוגל את כל המטה-דאטה של המקום, אנחנו גם מקבלים את המטה-דאטה של המקום, ויכולים להציג על המפה ולעשות ממש שילוב בין שני טכנולוגיות שונות, לפנות לצורך אחד, לפנות ל-API אחד, ולצורך שני להציג על המפות של Mapbox עם כל היכולות המגניב של ה-Mapbox. אז יגאל, תודה רבה. יהודית, בוא נסיים רגע להציג את עצמו. יהודית, את איתנו? כן, אני כאן. אוקיי. סקרין שייר אנחנו. כן, מצוין. אז את רוצה להציג? אני אסיים בכל מקרה, רגע, אנחנו קצת מאחרים בזמן, אז רציתי טיפה לסיים מבחינת המוצרים, אז הזכרנו את הוויז'ן, למרות שטורי הרחיב עליו מספיק, רק להדגיש את מה שהזכרנו כבר, ניווט מבוסס נתיב ולא כביש, ואלה דוגמאות של הדברים שאפשר להציג ב-augmented reality, להזהיר מפני סכנות, לתת לנהג את המהירות המותרת מול המהירות שלו, וגם לתת ציונים, נגיד ככה, לנהגים לפי רמת המסוכנות שלהם, לפי רמת הנהיגה שלהם, זה מאוד רלוונטי לחברות ביטוח וכאלה. אז הנה עוד דוגמה שהמערכת מורה לנו לעבור נתיב כדי להיות מוכנים לפנייה הבאה. ועוד מידע, למשל,
כמו חניונים בקרבת מקום, או הוספת מיקומים מעניינים לפי הצרכים שלנו. מילה אחרונה על הדאטה שמפבוקס מציעה, אז יש למשל את שכבת הגבולות, תלוי ברמת הכיסוי הזמינה בכל מדינה, אבל זה יכול להגיע עד לרמה של שכונה, גבולות מוניציפליים, אפילו אזורים סטטיסטיים. שכבת הטראפיק, שהיא ללא ספק גולת הכותרת, והמובמנט שהזכיר איין בתחילת המצגת, שבעצם אוגרים המון מידע אנונימי על אנשים ברחבי העולם, מעל 20 מיליארד מיקומים מתקבלים מדי יום, ועל בסיס זה אפשר להוציא הרבה תובנות, אז זה גם משהו שזמין לכם. יהודית, אז תסיימי בקצרה, כי אנחנו קצת מאחרים, ונראה לי שעל השאלות פחות או יותר ענינו תוך כדי הוובינר, ואם משהו לא הספקנו, אז נשמח לחזור אליכם במייל ולענות לכם. בסדר, אבי, תמשיך כן. הבא, אוקיי. קודם כל, שלום כולם, אני שמחה לראות כל כך הרבה משתתפים היום, ומי שרואה את זה אחר כך, אני קצת נרגשת, ולכן אני עוברת לאנגלית. So, first of all, GoGIS is here with experts in everything to do with GIS, with customer experience, with a lot of verticals. We have customers from government to private to all kind of verticals and sectors, and we have a lot of knowledge about all the relating GIS and technologies, and we can also help with individual solutions, optimization, and of course, ongoing support. Our optimization tips have helped companies save up to 80% of the costs that they actually have on a regular basis. And also, we can do hybrid solutions. Next slide. So basically, you're wondering why to work through GoGIS. So first of all, you don't pay for our service. Our margin is paid by Mapbox, and we can help with installation and integration, guidance and support. This is something that we are very good at, helping our customers also to optimize and therefore pay lower prices. We have, of course, better discounts as we're a partner, so we can access better prices, and we have support in your own working hours, which is quite a big deal in Israel compared with America, unless you want to work all night, to get some support directly, and of course, support in your language. So there's a lot of reasons why to work through us, besides our expertise and our support. Like I said, you can get better prices, and we really thank everyone for joining us today. יופי. יהודית, תודה רבה, אני חושב שהגענו. אוקיי, זה אולי החשוב ביותר, אני רוצה להדגיש באמת, we are not limited to one technology, and this is the most important. שוב, אנחנו לא מחויבים לגוגל או למפבוקס או להיר או לכל אחד שאנחנו מייצגים, ולכן תמיד אנחנו נראה את טובת הלקוח לנגד עינינו, ונתאים לו את הפתרון הטוב ביותר לו, כי באמת לא משנה לנו עם איזה טכנולוגיה הוא יעבוד, ולכן אנחנו יותר אובייקטיביים בייעוץ שלנו, חוץ מכמובן, בנוסף לעובדה שיש לנו ידע נרחב בכל אחת מהטכנולוגיות שאנחנו מייצגים, וניסיון גדול של לקוחות, ורוב הסיכויים שבעיות שאתם נתקלים בהם, כבר נתקלנו בהם והתמודדנו איתם. זו הדרך ליצור איתנו קשר. יהודית, מנהלת קשרי הלקוחות שלנו, תשמח לענות לכם בכל דבר. אז תודה רבה שהייתם איתנו. Thanks a lot for Ian and Tori from Mapbox for being with us. And we hope we will be
we'll manage to have more webinars in the near future. Avi and Judith, Ian here, thank you very much, and we're very happy to and pleased to work with you. Absolutely. Thank you very much for hosting us. Great. So thanks a lot. תודה לכולם, ולהתראות בוובינר הבא. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.